با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظاره‌گر خوشبختی هستند امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند. برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، اضطراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818 344 6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تعریف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه CD چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین 3 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201 818 34 46 818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت noravi.com مراجعه فرمایید. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید، موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون دارید پرسش کنید. هر سه شنبه 11 بامداد در خدمت شما هستم. درود گرم منو بپذیرید. امیدوارم که خوب باشید و بیننده برنامه ما. این برنامه روزهای جمعه ساعت 12 ظهر، شنبه ساعت 5 و سه شنبه 11 ظهر پخش میشه و خوشحالم که بیننده این برنامه ما هستید. دوستان زیادی در تارزان ریهاب سنتر الان این برنامه رو نگاه میکنن که امیدوارم شماره تلفن رو بگذارید که این دوستان بتونن زنگ بزنن. بهشون نگفتم زنگ بزنن ولی امیدوارم بتونن زنگ بزنن. من البته I can see this here. Before everything else, I would like to thank you, Reza Al-Alf, for being so kind, so nice. I was late, but they took care of everything quickly. But I promise I will be on time. Thank you very much. خب دوستان خوبمون، حتما با ما تماس بگیرید اگر پرسشی در رابطه با خودتون، حال احوالتون، رابطتون دارید. حتما میتونم پاسخگوی شما باشم. این برنامه رو ساعتها رو بهتون گفتم و همچنین امشب به ساعت 10 شب در رادیو 670 AM دکتر پیمان رؤوفی و من برنامه داریم که حتما میتونید گوش بکنید و دوشنبه هم ساعت 10 تا 11 شب و همچنین در تلویزیون امید ایران روزهای دوشنبه 11 بامداد و پنجشنبه 7 شب و چهارشنبه 4 بعد از ظهر با آقای نادر رفیعی. به هر حال همه جا ما هستیم، فیسبوک، یوتیوب، در دفاترمون در تارزانا و لس آنجلس و شما میتونید یا حضوراً تشریف بیارید یا مشاوره تلفنی با ما بگیرید در هر جای گیتی که هستید. تلفن ها رو باز میکنیم
مطمئناً در ایران زیاد میبینید. Is this showing at Iran? Perfect. So حتما به ما زنگ بزنید دوستان عزیز از ایران هستید که ببینیم چقدر گوش میدید، چقدر نگاه میکنید. و در رابطه با بچه هاتون امروز میخوام یه موضوعی رو نشون بدم که بسیار مهم هستش. میخوایم ببینیم که خب چطوریه که چیزایی داره اتفاق میفته و گاهی اوقات ما متوجه نیستیم. بچه هامون، دعوای بچه ها، جنگ بچه ها و از کجا این جنگ شروع میشه. So I'm going to show this. Hopefully we can show it there. Can we show it there? If 2-year-old meters tall, access to weapons, their aggressive behavior could cause serious harm and even death. Today, scientists are looking for the earliest signs of violent behavior. Give me the gun. I want to see it. Because aggression and anger go hand in hand, they began by studying the first signs of anger in newborns. Dr. Michael Lewis devised an ingenious methodology to study the development of angry reactions during the first few months after birth. In studying emotion in very young children, we see 5 or 6 early emotional expressions. Anger is one, fear is another, disgust is a third, sadness is a fourth, interest is a fifth, and happiness is a sixth. It shows on the face and in the body and even some physiology. So you can have these emotional states, including anger, from birth on. When you watch 2-year-olds playing, you get a very strong sense of them learning from every experience. Their brains are primed to soak up, interpret, and interact with their environment, and we're often enchanted by their discoveries. But learning can involve some pretty hard knocks. If you've ever seen a small child use their teeth to bite a playmate or a parent, it's pretty clear that a primitive and powerful aggressive force shows itself very early in a child's development. Tonight we take a close look at aggression in children and examine how it can evolve into cooperation and self-control. People have long wanted to know what makes innocent young children turn into violent adults. Over the centuries, philosophers and researchers developed various theories in attempts to explain and prevent aggressive behaviors. Some suggested that children are driven by an inborn aggressive instinct, which they must learn to control in order to live in society. Others concluded that, on the contrary, children aren't born with a predisposition towards physical violence. They learn it by imitating others. Most people seem to be aware of this phenomenon,
During a national survey conducted in a large industrialized nation, respondents were asked, at what age are human beings most likely to be violent? More than 60% replied during adolescence. The idea that aggression is learned is deeply rooted in our society and in modern psychological theories. Babies enter this world pure and innocent, it is thought, with a natural tendency to peaceable behavior. It's the environment that turns some children into thugs as they grow up. By their late teens, those individuals will have learned as much about violence as they'll ever need to know. But are acts of physical aggression really a product of adolescence? Recent research on the development of physical aggression in animals and in young children has begun to provide new information to the old debate about the origins of evil. Early in his career, Dr. Richard Tremblay devoted his time to rehabilitating dangerous criminals. He decided that he needed to understand the development of violent behaviors from their onset in young children. For this reason, he and a team of scientists have, for more than 20 years, been following the development of thousands of children and adolescents. The problem with the age crime curve is that it's based on studies which focus on adolescents and adults. And it's focused on those who get arrested. There are many individuals who use physical aggression and do not get arrested. If you're 8 years of age and you hit someone, you will not be arrested, but you are physically aggressing someone. When we realized that boys were at their worst in physical aggression when they were in kindergarten, we asked ourselves, well, at what age does it start? And so we decided to do a study of a large cohort of children, but this time we started at birth. Researchers made a troubling discovery, one that has shaken up modern psychological theories on the origins and causes of physical violence. Humans are most likely to resort to physical aggression around the age of 2. Who would have believed that such cute kids could be capable of physical aggression? As infant motor skills develop, movements become more precise. At 6 months, babies sit up and begin to grab objects within their reach. At 9 or 10 months, babies can crawl and have more developed motor skills. This is the start of exploratory aggression. Dr. Peter Smith is one of the leading international experts on the developmental origins of aggression. As soon as they can start moving around, crawling, they do what's often called exploratory aggression, which is perhaps reaching out, pulling another child's hair, pulling their ears, punching them a bit. Around 1 year of age, babies start standing, which frees up their hands. They now have the ability to threaten or to hit someone, even though their movements are awkward and not very strong. Soon they will walk and move with much more confidence. They'll even be able to run over to attack another child and then dash away. Around 2 years of age, some children seem to turn into tiny terrors. This is the famous period of the nose. It's also when they start having spectacular explosions of rage, as sudden and unexpected as a summer thunderstorm.
What provokes tantrums? A wonderful question. They seem on the surface to be provoked by the most trivial of reasons. You have buttered the wrong side of the toast for the child. The child wants his milk in a green cup, not the blue cup. You've taken 1 second too long to deliver the cereal. These are all primary examples of things that will trigger tantrums. And they will hit you, and they will bash at you. And if they can't get their way, they will scream and put up an immense scene and throw themselves to the ground. And we see that in monkeys as well. And that's an emotional appeal which the mother reacts to by sometimes taking it up. And there is usually some kind of positive cuddling, etc. By their third birthdays, children possess the motor skills required to engage in any of the physically aggressive moves that adolescents and adults are capable of. Contrary to popular belief, scientists have observed that around age 4, children's physical aggression begins to decrease rather than increase. At about this age, children begin using a more social form of aggression, namely indirect aggression. Dr. John Archer, past president of the International Society for Research on Aggression. Indirect aggression is aggression which is not face-to-face, but it's behind the back of the individual. It can be disguised, but it still has the intent to harm. It has the advantage from the aggressor's point of view that there's less danger of immediate retaliation. It develops after the other forms of aggression, direct verbal aggression and direct physical aggression. Indirect aggression requires a certain social skill, and that develops just a bit later. There are changes in the form of aggression and also in the frequency, which declines up to the teenage years. In fact, compared to teenagers and adults, children under 5 engage in far more assaults on other persons. When we observe 2-year-olds playing together, we count the number of physical aggressions per half hour or per hour. At around 24 months of age, children will use at least one physical aggression out of 4 interactions, 4 social interactions. When we look at adolescence, we look at the frequency in terms of years, months, or weeks, but never in terms of in the last hour or the last half hour. Why, and in what way, do children's aggressive behavior diminish over the years, you might ask? Researchers hypothesize that the tendency to resort to physical aggression is natural both in humans and in animals. The reason for this is simple. Evolution is thought to favor individuals capable of attacking and defending themselves by allowing them to survive and reproduce. This legacy lives on. But at the same time, animals who, like humans, live in groups seem to have mechanisms in place, starting at the beginning of life, to temper their natural aggressive behavior. It's easy to understand why. The survival of a group would be seriously jeopardized if its members were constantly attacking one another.
it seems that social animals, including humans, are programmed to curb their aggressive behaviors. This programming doesn't reside in our hearts or souls, but in our brains. Doctors Mario Beauregard and Thomas Poss are among the leading investigators using brain imaging to understand brain development. There's a popular belief according to which emotions come from the soul. However, several lines of evidence indicate now that we're starting to know exactly where emotional processes are happening in the brain. Thanks to new brain imaging techniques, we're able to observe that as the brain develops, there is a gradual increase in its capacity to control emotions such as anger and to suppress aggressive acts. And in the same way as we are able to control our sexual drive in a social context, we are able to control our aggressive drives in a particular social context. So we don't punch everyone we don't like. And there, of course, it's perhaps the frontal regions that are very important for that kind of control. If we didn't have those regions, we would act like automatons. We would be just simply stimulus response machines. Different brains react to anger in different ways. The brain's ability to control negative emotions is influenced by a number of factors, including temperament. Because of genetics, some people have brown hair and others blonde. Some people have blue eyes and others green. Temperament may also be determined by one's genes. All humans, it is proposed, possess two systems that are more or less active in them depending on personality. One is a kind of accelerator, pushing us to act and to seek out thrills, for example. The other works like a brake, holding us in check and creating fear in us. In certain people, it is thought, the accelerator is dominant, while in others, it may be the braking mechanism. Differences in temperament can be seen right from birth. Parents of more than one child know very well that some babies are calm, while others are restless, difficult, and easily frustrated. But hereditary factors shaping temperament are not all. The environment is also important. It sculpts the human brain, which is very malleable at the start of life. When the child is born, the size of his or her brain is about 500 grams, which is about 1/3 of the size of the human brain. But then in the next 4 years, their brains grow to the adult size. So by the age of 5, their brains are about the size of the adult brain. So that tells you right away that, of course, there are many things that are happening in terms of the brain development during the early phase of the first 4 years of life. In an adequate environment, even children with difficult temperaments generally grow up to be nonviolent adults. How does a child's brain develop the brakes that inhibit physical aggression? All children take some pleasure in pushing, slapping, and hitting, simply because humans may be programmed to do these things to ensure survival.
But through contact with others, they learn that the pleasure gained from hitting someone is often followed by the pain of being hit back. Or they learn that if they hurt someone, they might find themselves all alone. In fact, one of the rules of social survival is that individuals who persist in using physical aggression to solve their problems or vent their frustrations are eventually excluded. This is as true for humans as it is for monkeys. For more than 30 years, Professor Stephen Sumi has studied the development of social behavior in monkeys. The social group basically polices itself and enforces the rules of social dominance, the social mores of the troop, and monkeys that don't pay attention to those rules or are overly aggressive in their interactions don't last in that troop very long. They're kicked out of the troop, they go solitary, and most of them don't survive very long. As long as aggressive children receive clear messages of disapproval, their brains develop the appropriate neural circuits, and over time, these circuits grow stronger. Okay. And we're gentle with our friends. We don't hurt our friends. No, I'm talking to you. Tony, look at me. Look at me. I'm talking to you. Look at me. Tony? Laura's saying it was too loud for her ears. Okay. Okay? Okay. So you're gonna use your soft voice? Okay. Okay, you will read a story now. Okay, I see that you look sad. Why don't you go tell him? Okay, so you wanted to join in the game? So you need to let him know that you want to join in, right? So why don't you use your words and let him know how you feel about it. Humans need other people for their development and survival. The desire to keep their friends compels children to make compromises and find new ways to resolve conflict. If an argument blows up, the child later feels a need to make peace. Reconciling after an argument is behavior common to all social animals. Oh, as I can see, it doesn't go well, huh? Thus, the pleasure of being part of the group forces the child's brain to develop ways of regulating anger. Okay. The orbital frontal cortex will send very extensive anatomical projections to the various regions that are part of what we call the limbic system, the emotional part of the brain. And it will send an inhibitory command to these regions. It will shut them out using mainly a neurotransmitter called serotonin. Serotonin is a key structure, a key neurotransmitter involved in emotional regulation. We know, for instance, in individuals with lowered level of serotonin in their system, we will be more prone to display aggressiveness and very violent behaviors. Dr. Simon Young is one of the world experts on tryptophan, a natural amino acid from which serotonin is created. The study we did was to take 100 normal people and give them tryptophan for 12 days, so that we get about 70 interactions during that time, and placebo for 12 days. And the tryptophan relative to the placebo made them less quarrelsome and more dominant, which is kind of interesting because often people think of dominance in terms of aggression, but it doesn't have to be. If you're being agreeable and dominant, you'd use other words to describe it, like charisma or leadership or something else like that. So it seemed to be a move to more constructive social behavior. As their brains grow and develop, children acquire the ability to control their emotions. Little by little, as their parents guide them through various experiences, children learn to pause and watch, listen, touch, rub,
suck, or use other techniques to forestall a temper tantrum. Around 15 months, a phenomenon with an important link to physical aggression takes place. It's during this period that children develop self-awareness. Children realize they are different Thank you from very other much. people and start to experience other emotions. Pride, for example. But also shame and embarrassment. These new emotions will help children. Thank you very much. خب ممنون هستم دیدید و خواستم راجع به این موضوع صحبت کنم و مقدارشو براتون ترجمه کنم. چیزی که داره اتفاق میفته، داریم میگیم بچه ها که به دنیا میان اینها ذاتاً پاک هستن، خوب هستن. البته به غیر از این که نگاه کنیم ببینیم که ژنتیکی چه عواملی در خانواده هست. آیا ژن سالمه نیست؟ آیا ژن اعتیاد بوده یا نه؟ و بعد محیطی که مادر و پدر زندگی کردن و نوع حاملگی مادر و نوع رابطه مادر و پدر در طول زمان حاملگی. نطفه بچه ها از زمانی که یعنی بچه ها در واقع پرورششون از زمانی که نطفه بسته میشه به نظر من شکل میگیره که چگونه بوده، چقدر با عشق بوده این رابطه، چقدر دو طرفه بوده، چقدر مثل یه خیابان دو طرفه صمیمانه بوده. ما تصمیم گرفتیم حالا با هم ازدواج کنیم، حالا میخوایم بچه دار بشیم. چقدر اینها بوده. و فقط ژن تنها نیست، محیط هست، رابطه هست، خود رفتار و اخلاق زن و مرد هستش، چقدر غذا، تغذیه مادر و چقدر این دوتا با هم دیگه، زن و مرد با هم عشق داشتن دوران حاملگی، چجوری بوده این رابطه با هم دیگه. اینها قسمت اوله. بعد همینجور که بچه ها بزرگتر میشن ما ببینیم در حدود 6 ماهگی بچه میشینه و کم کم 9 ماهگی داره خودشو میکشه جلو و داره کشف میکنه، 1 سالگی وای میسه و نیازهاش هستش که دست بزنه برداره. اونجاست که چجوری قسمت اورال استیج هست، تثبیت دهانی. اونجاست که ما چجوری جلو بچه ها رو میگیریم، چطوری وقتی که قسمت اورال استیج هست و تثبیت دهانی هست چگونه به بچه شیر میدیم. آیا بچه رو بغل میکنیم، در آغوش میگیریم، نگاش میکنیم، میبوسیمش، میبویمش و شیر داغ، شیر مناسب درجه حرارت خوب بهش میدیم، یا زیر سینه میذاریم بی توجه هستش، و یا با خشم و عصبانیت خودمون که داریم اون شیر سینه رو به بچه میدیم با دعوا و پر از سم اون شیر، یا تو شیشه میریزیم و بچه رو میذاریم تو کالسکه و شیر رو میذاریم تو دهانش. اصلا اون استیجای اول، مراحل اول چگونه با بچه رفتار میکنیم. و بعد میگذره قسمت 2 ساله و اینال اسپیش، تثبیت مقعدی. اون موقع چگونه به نیازهاش توجه میدیم، تا میخواد بره دستشویی یا خیس میکنه خودشو یا کثیف میکنه چگونه فوری میرسیم، همچنین که به غذاش میرسیدیم و فوری توجه میکردیم. حالا چی کار میکنیم؟ آیا این توجه رو بهش داریم یا نه؟ بعد 2 ساله رو ما میگیم terrible 2. 2 سالگی درست مثل تینیجر است. بچه ها به حالت وحشی در میان، عصبانی هستن. نه هر بچه‌ای که در چه خانواده‌ای به وجود اومده، بچه‌ای که چه نوع اسباب بازی بهش دادن، حالا 2 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی یه مقدار این حالت وحشی بودن و خشمگین بودن و غمگین بودن میتونه کمتر شه اگر شما بدونید باش چه کار کنید، چه اسباب بازی بهش دادیم. مثلا بچه 3 ساله‌ای که تو کلاس مشت میزنه، دعوا میکنه، در یکی از این مدارس کتابو میدادن یا چیزای چوبی که اون بتونه به اون بزنه و اون اگریشنش بریزه بیرون. چون وقتی مغز رو با دستگاه ام‌آرآی، کت اسکن، اسپکت و تستای دیگه بردن بررسی کردن راجب نوروترانسمیترها، دیدن که چگونه
این بچه‌ای که خوشحال نیست و سروتونینش کمه، سروتونینش حتما کمه که نشون داده نوروترانسمیترهای لو، سروتونین کم، این بچه عصبیه و از همون خونه شروع میشه، همون رفتار مادر پدر شروع میشه و اون چیزی که اتفاق میفته و بعدم روی آمینو اسید و تریپتونین و داروهای دیگه مادر پدر رو گذاشتن و بچه ها رو روی داروهای آروم گذاشتن، دیدن چقدر، به خصوص که سروتونین مغز بیاد بالا، دیدن چقدر حالشون بهتر شده. در واقع این وایلنت بیهیویر، این رفتار نامناسب از توی خونه شروع میشه، از توی کارتون ها شروع میشه، از توی اسباب بازی ها شروع میشه، از توی تلویزیون ها شروع میشه، از محیط شروع میشه که چی داره میگذره. و 60% بچه‌هایی که در زمان کودکی اینطوری هستن به تینیجرها و نوجوانان پرخاشگر عصبی ناسالم تبدیل میشن. اسلحه، مشروب، مواد مخدر، جنگ و دعوا تو خانواده و تمام این هاست. و یک موضوعی که میخواستم بگم، 5 عاملی که در اول بچه ها متوجه میشن. اول عصبانیت، چرا چیزی رو که به من میخوام بدین نمیدین، چرا لیوان زرد رو به جای لیوان قرمز دادید. خب در اون لحظه شما میخواید چی کار کنید؟ بهش چویس میدیم، ما زرد و قرمز داریم، کدومو میخوای عزیزم؟ کدومو میخوای؟ با بچه صحبت میکنیم، نه اینکه بگیر و همینه، نه. و بعد یه چیزی که هستش، ترس بچه است. وقتی بچه میترسه، از محیط میترسه، چجوری خارجش کنیم؟ وقتی از صدای وحشتناکی میترسه، چجوری اونها رو وایت کنیم، چجوری جلوگیری بکنیم و نگذاریم بچه این ترس ها رو داشته باشه. یک مقدار از ترس های بچه ها طبیعیه ولی خیلی هاش طبیعی نیست. صدای بلند، تون صدای بلند، تاریکی، صدای جارو برقی، صدای دستگاه هایی که گوشت خورد میکنید و غیره، اینا همه میتونه برای بچه ها وحشتناک باشه. غمگینی خود شما، مادر پدری هستید که غمگینید، حوصله ندارید، اینها مستقیما میتونه رو بچه شما و رو حال بچه شما اثر بگذاره. خوابتون زیاده، اضافه وزن دارید، عزیزی رو از دست دادید، 1 سال دارید عزاداری میکنید و جلو بچه شیون و گریه و زاری، خب معلومه که اثر میگذاره روی این بچه. تمام اینا مسائلی است که روی بچه ها اثر میذاره. درسته بچه ها ژن ما رو میگیرن، رنگ موی ما رو میگیرن، قد ما رو میگیرن، ولی پرورش و تعلیم و تربیت از مهمترین مسائلی است که بچه ها رو میگیرن. خوندن کتاب، ورزش های سالم، تمام اینا موضوعی است که شما میتونید کمک کنید و مغز بچه رشد کنه. با بچه صحبت کردن. جونم بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر. سلام عزیز دلم. خوب هستین؟ جون دلم، بله خوبم. شما خواهش میکنم. میخواستم ببینم آیا وقتی که فرزند دوم به دنیا میاد، برای اینکه فرزند اول حسادت نکنه به بچه دوم، آیا احتیاج به مشاوره هست یا احتیاج به کمک گرفتن از کسی هست؟ چه سوال قشنگی کردید. متاسفانه عزیزان قبل از ازدواج مشاوره نمیگیرن، قبل از بچه دار شدن مشاوره نمیگیرن، وقتی بچه دوم و سوم میاد مشاوره نمیگیرن، اصلا بچه دوم رو میارن برای بچه اول، بچه سوم و برای بچه دوم بدون توجه. و چقدر سوالتون قشنگ بود، ممنون هستم. اول مشاوره که 100% خوبه، ولی اولا باید اختلاف سن بچه ها رو بدونیم. اقلا 18 ماه تا 2 سال باشه که بچه اول به جایی رسیده که یکم بزرگتر شده، دست و پاگیر نیستش دیگه، شبها قرار نیست 10 بار بلند شیم جلوش و بهش نگرش داریم، عوضش کنیم، فیدش کنیم، شیر بدیم و غیره. این یک. و بعد بچه اول رو باید آگاه کنیم که این بیبی داره تو شکم منه، قراره بیاد، این بچه است، این میشه خواهر یا برادر تو. و از همون اول که بچه ها رو مادر پدر میره بیمارستان و اولتراساند میگیرن و بچه رو نشون میدن، از همون آغاز شروع کنن این مراحل رو با بچه اول طی کنن و بهش نشون بدن.
اتاق تو نشون میدن، اتاق بچه رو نشون میدن، اتاق بیمارستان رو میبرن نشون میدن و تمام اینا. و اینکه ما این میاد چقدر برای تو هم خوشحالتر خواهی شد. خواهر کوچولو برادر کوچولو داری، حالا بریم براش اسباب بازی بخریم، حالا بریم براش لباس بخریم. و اینها به این معنا نیستش که توجهمون به تو کمتر میشه. تو رو خیلی دوست داریم و داریم خواهری برادر میاریم که با هم دیگه هم بازی بشین، نه اینکه اینو برای تو میاریم هم بازی تو بشه. شما دوتا با هم بزرگ بشین، با هم هستین، دوست هستین و یار هم هستین، بازی میکنین، اتاقتونه، بزرگتر که شد میتونید تو بغلش کنی، میتونید با هم بخوابین و غیره. اینها رو یاد بدیم. اینا تمام چیزایی است که یک روانشناس خیلی خوب میتونه به یک مادر پدر یاد بده و خیلی دیتیل های دیگه. بنابراین خیلی پیشنهادتون خوبه، حتما کار میکنه. درسته، ممنونتم. مرسی خانم دکتر. خواهش میکنم. خدا نگهدار. در ضمن من این بار در مجله پیک برتر حتما میخوام مقاله راجب نوزاد و راجب این فیلمی که دیدید و مراحل و استیج‌های زندگی بنویسم، چون میدونم خیلی مؤثر خواهد بود. در مجله جوانان 10 هفته دیگه مقاله‌های متفاوتی دادم، در توفیق اجباری، در متانا، در همه اینا مطالب زیادی دادم که حتما چک میکنم ببینم رسیده. ولی حتما میخوام بیشتر آگاه بشید زمانی که این بچه ها این چنین بزرگ میشن و این چنین داره ناراحت میشن و مغزشون که داره شکل میگیره و با شما نمیدونید چی کار بکنید. این رفتار غمگین بودن، عصبانی بودن، ترس داشتن و علاقه به زندگی نداشتن، شاد نبودن، همه اینا رو طی میکنن. اگر بزرگسالی دارید، بچه‌ای دارید یا همسرتون یا هر اطرافیانتون، هر کس که میبینید خوشحال نیست، حتما با او هم مشاوره برید، به عنوان همسر، به عنوان فرزند اون شخص، به عنوان مادر و پدر. و اگر مسائلی پیش اومده که حتما پیش اومده که این مسائل هست، فقط ژنتیک و فامیلی نیست، خانوادگی هست، معذرت بخواید و بنشینید مسائل با بچه‌هاتون حل کنید. از اینکه نه من کاری نمیتونم بکنم و امکان نداره وجود نداره. حتما شما میتونید کمک بگیرید. بایو فیدبک، نرو فیدبک خیلی کمک میکنه. همجور که گفتیم کاگنیتیو بیهیویر تراپی، مشاوره گرفتن، کار کرده، عمل کرده مغز رو عوض میکنه. بایو فیدبک و نرو فیدبک هم میتونه بسیار مؤثر باشه. و یه قسمت از این فیلم رو بهتون نشون میدم تا آخرین لحظه که وقت تموم میشه. و thank you very much for watching us. رضا جان، الف جان, I'm gonna continue this video. You can disconnect it anytime you want. Is that okay? Yeah, I'm gonna discontinue. I'm gonna say bye so you can show it for a couple minutes. Okay. Thank you very much. خدا نگهدار تا هفته دیگه که در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار. Are also new sources of anger and tantrums. No more. اگر بتونیم نشون میدیم، مثل اینکه من دیر Needed to گفتم، regulate anger and frustration have not yet matured. So as a result, children are often ruled by their emotions. Can you show We it? shouldn't be at all surprised that children I don't think you can show it. Don't worry about it. Time is up. Thank you very much. بله. Okay. physical aggression most often during the terrible twos, and that their most spectacular tantrums take place at this age. However, it's critical that they learn during this period that shrieking, hitting, slapping, and biting are unacceptable ways of expressing themselves. You hit mommy, you don't get a banana. No. Tony, Clara is saying you already had your turn, so you're sitting down now with Laura. Okay. What? You don't hit me.
You get that? You don't hit me. Do you understand? No, you don't bite me either. Fortunately, because the brain is maturing, this is also the age when children increasingly master a tool that provides them a means to resolve conflicts more peacefully: language. They can learn to use language to express their needs, desires, frustrations, and emotions. I am angry. I am mad. And I am very angry. The more adults help provide children with words to express themselves, the less the children will do so by crying and hitting. No. Memory also plays an important role in inhibiting physical aggression. The more children live and experience, the more they recall solutions other than those related to aggression. And conscious regulation, well, it's the memorization of all the social rules that we will learn throughout your education. There are things that you already know because you have learned them throughout the socialization process. با سلام، من دکتر شیرین نوروی خوشحالم به اطلاع شما برسونم که هر سه شنبه 11 بامداد میتونید بیننده برنامه روانشناسی من در رویال تایم تیوی باشید. هر هفته با موضوع جدید روانشناسی در خدمتتون هستم و شما میتونید تماس بگیرید. موضوعی که در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، عزیزانتون